Okay, Bhute, under the logic gate lesson, තාර්කික द्वार, the logic gate lesson එක යටතේ අපි කතා කරා ගිය සතියේදී, like we were discussing about and logic and or logic, and yes, basically about the and logic, or logic, and how it works, right? So let me remind it very quickly. අපි ඉක්මනට එක බලමු අප පොඩ්ඩක් මතක් කරලා. පස්වෙනි පාඩමේ අපි ඉන්නේ physical computing පාඩමේ. අතට භෞතික පරිගණනය කියන පාඩමේ. Let me show the one. හරි. අතට භෞතික පරිගණනය නැත්නම් භෞතික කාරණය සඳහා මෘදුකාංක භාවිතයේ මූලික තාර්කික ద్వාරයටතේ AND ద్వාරය ගැන අපි මූලිකව කතා කරා. මම මේකේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක ඇඳලා පෙන්නන්නම්. අපි මේකත් කරලා බැලුවා කොහොමද මේ AND gate එකක් වැඩ කරන්නේ. How AND gate works. Right, we have discussed about this. AND gate is basically if you have serial connection of switches. So in order to power a bulb using a serial connection of switches, you need to turn on all the bulbs, right? So let's say there are all the switches, sorry, 3 wires, 3 switches and a bulb, and a wire as well as the connection to a battery. If you need to turn on the bulb, you need to turn on all 3 switches like this. 1, 2, 3, all 3 needed, right? දෙකක් විතරක් තිබ්බට බෑ. මම දෙක නැත්තම් බෑ. මෙතන දෙක එහෙමත් බෑ. මෙතන දෙක තිබිලත් බෑ. කොහොමද තුනම on වෙන්න ඕන. මෙතන තුනක් තියෙන හින්දා. So since there are 3 switches, turn all the switches on, then only the AND logic will work. Similar to that, we have discussed about the OR logic. OR logic is where you can see the parallel connection. Either one is on, then this will work. මෙතනින් on කරත උඩින් යනවා. Battery. In the battery. This one is there. මෙහෙන් උඩින් ගිහලා කරන්ට් එක යනවා නැත්නම් පාතින් ගිහලා කරන්ට් එක යනවා. දෙකම on කරත් කරන්ට් එක යනවා. දෙකම off කරොත් විතරක් කරන්ට් එක යන්නේ නැහැ. If both are off, no. That is OR logic, right? OR logic කියලා කියන්නේ එකට. Okay, we learn about AND logic and OR logic. තාමත් ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා ලක්මාලි නම් වලින් විතරක්. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ දැන් අයින් වෙන්න යන්නේ. ඔයා ඒක කරේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝටම අයින් වෙනවා. හරි. බැලුවේ නැද්ද ක්ලාස් එකේ ලක්මාලි? Didn't you check the names? Lakmali, are you there in the class or not? Yes, sir. Yes, I will inform them. Who is this Kasun? Who is Sirimevan? Why they don't have the ID? Why it is not updated? Okay, අපි යමු ඔබේ lesson එකට. Let's go to the lesson. හරි. අපි මෙතනදී මේ කතා කරේ what we were discussing is here is about physical computing part. Third gate is NOT gate, and I asked you to create NOT gate.
right? Third gate is not gate, and I ask you to create the not gate. Right? Not gate is basically when you have something like this. Okay, not gate works this way. Let's use a resistor also, because not gate resistor එක නැතුව දාන්න පුළුවන් අපිට නිකන් not gate එකේ වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. Oh, sorry. To refresh. Let's use a bulb also. Connecting this. Switch එක off වෙලාවට bulb එක පත්තු වෙන්න ඕන. Okay, to do that we can do something like this. Maybe we can use off connection here. The switch එක on වෙලාවට bulb එක නිවෙන්නත් ඕනනේ. ඒතර දෙකක් තියෙනවා. එහෙමනම් මෙතනදී හරි. අපි switch එක මෙහෙම දාමු. හැබැයි මේක පොඩක් dangerous වැඩක්. battery ගෙන ගන්න ඉඩ තියෙනවා short වෙලා. හරි. දැන් bulb එක පත්තු වෙවි තියෙනවා. මම මෙතනින් short කරපු හැටි battery ගිනි ගන්නවා මේ ප්‍රශ්නේ වෙනවා. හරි. not gate එකක් වගේ නම් වැඩ කරනවා, but you can see the battery will dead, right? battery එක ගිනි ගන්න ප්‍රශ්නේ වෙනවා, right? So that can happen. එතකොට කොහොමද අපි මේක avoid කරගන්නේ? How can we avoid this? To avoid this we can use, right? To avoid this we can use a resistor maybe. Let's use a resistor there. එතකොට එකපාරටම බැටරියට යන්නේ නැහැ කරන්ට් එක රෙසිස්ටර් එකකට ෂෙයා වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවක අපිට පුළුවන් මෙහෙම කරන්ට් එක යවන්න. But here actually another problem is here when you have the connections now still on, right? So how can you stop that? Still you can see even when it's going through the resistor, still it's on. So we can use a different kind of resistors, maybe like here like 10 ohms when you want to be down, like okay, let's put 10 ohms resistor, but මෙතන ටිකක් ලොකු resistor එකක් දාමු අපි. Let's put some like powerful resistor there. Increase the number of like here 10 ohms, maybe like 20 ohms, right? Then මොකද වෙන්නේ මෙතන on වෙනවා මේක දාපෙටි මේ පැත්තෙන් current එක යනවා මේ පැත්තට වැඩි එහෙම වෙන්න ඕන. But still you can see this is right. So how we can create not gate, like මෙතන නොදායින් එක හොඳයි. We can put that we can directly connect that, and but like only problem is you can see it will. එතකොට අපි මෙතන ඕනනම් connection එකට මෙහෙම වැඩක් කරමු, like we can share this using a shared resistor for resistance, same kind of resistor. Now you can see bulb is turned on, but when you put that the electricity will go there, and now battery will not like it will not affect the battery as well. Then not gate එකේ behavior එක ඔන්න අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන off on කරාම මේක off වෙනවා. මේක off කරාම bulb එක on වෙනවා. On කරාම off වෙනවා. Off කරාම on වෙනවා. ඒක තමයි not gate එකේ behavior එක. Okay, we have discussed about all three gates now. Tisula, like this is the third time I'm telling you. So why don't you rename yourself with the ID? Tisula? Lakmali Tisula rename වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? Sir, I was renamed. නෑ මේ තිසුල කියලානේ තියෙන්නේ නම. නෑ sir, මම rename ඔයාට පේනවද ලක්මාලයා රීනේම් කරලා තියෙන්නේ? Can you see? ඉනස මම බලන්න ඔයාට දැන් ඔයා ඉස්සෙල්ලා වැඩේ මැසේජ් එකක් දාලා තිබ්බා මට මැසේජ් එකක්. කිව්වා කලින් මම rename කරන්න කියලා යට සර් මම අර මේ waiting room එකට දාලා තිබ්බා ඊට පස්සේ ආයෙ එද්දි මේ rename වෙන්නේ නැති. නෑ වේටින් රූම් එකට මම දැන් දෙපාරක් දැම්මා ඔයා රීනේම් වෙන්නේ නැතුව ඉඳලා. කරන්න නෑ නැතුව සර් මම ඇවිල්ලා. rename කරලා තිබ්බේ. හරි දැන් හරි දාගන්නකෝ අය. rename it again.
Please follow the policies, right? So all of the other students are following that. So it will take some time, like if you're not doing this. Okay. Not gate, all are okay? Not gate, all are okay with the not gate? Please create the circuit and see, right? Not gate එකේදී වෙන්නේ අනිත් පැත්ත. switch එක on කරාම, sorry, switch එක off කරාම circuit එකෙන් bulb එක on වෙනවා. switch එක on කරාම off වෙනවා. switch on off, then off කරාම on. මේ වගේ තමයි not gate එක වැඩ කරන්නේ. I have used a resistor for the control of the battery, otherwise the battery will not be controlled. Okay, let's do the same thing using the logic gates, Pute. Let's do the same thing using logic gates. Right? You can move to, okay, you can move to the logic gate section, the book. AND gate, we have already discussed how it works and all. AND gate will work when all, like all you need to be one. ඔක්කොම on වෙනවා. ඔක්කොම switches දැම්මොත් තමයි දැන් අදත් කතා කරේ එක තමයි. If all switches are on, AND gate will. If all switches are on, AND gate will, and this is the symbol of AND gate, right? Then මේකෙන් බලන්න මේ 1 1 නම් 1 switch තුනක් තිබ්බොත්. Okay, can you do this like create the truth? This is truth table. Can you create the truth table for 3 input AND gate? Now write down the question. Create truth table for 3 input AND gate and 3 inputs OR gate. 3 inputs AND gate and 3 inputs OR gate. Do it quickly. Input තුනක් තියෙන AND gate එකටත් input තුනක් තියෙන OR gate එකටත් circuit එක අඳින්න. Input තුනක් තියෙන්න ඕන. හරි, circuit එකත් අඳින්න ඕන. ඊට අමතරව මේ truth table එක ලියන්න ඕන. truth table එක ලියන්න ඕන. ලියලා එවන්න බලන්න chat එක. Just send it to the chat very quickly. Input තුනක් තියෙන්න ඕන. 3 inputs. Input දෙකක් තියෙදි තමයි මේ තියෙන්නේ. You can see this is 2 input. I need when it is 3 inputs. Very quickly send me the answer. ඉක්මනට එවන්න. හරි, අපි බලමු input තුනක් වුණාම මොකද වෙන්නේ කියන එක. මොකේද notepad එකෙන් දුන්නේ නා. ගන්න අඳින්නනේ තියෙන්නේ. draw කරමු. input තුනක් කරා තිබ්බම මොකද වෙන්නේ? input තුනක් තිබ්බම කොහොමද මේකේ වැඩ කරන්නේ කියන එක ගැන අපි දැන් දැනගන්න ඕන. හරි. කවුරුත් මට උත්තරේ වල නැහැ කියන්නේ මට හිතෙනවා එක්කෙනෙක්වත් මේක කරලා නැතුව ඇති කියලා. input තුනක්. input දෙකක් තිබ්බම A සහ B විදියට input දෙකක් තිබ්බම A and B අපි ලියන්නේ මෙහෙමයි. එතකොට A සහ B වලට අමතරව අපි හිතමු input තුනක් තියෙන අවස්ථාවක කියලා. අපි එතකොට ලියන්නේ මෙහෙමයි. A ලියනවා, B ලියනවා, C ලියනවා.
එතකොට AND gate එක AN BN C කියලා ලියන්නේ මේ. ඊට පස්සේ මේක ටේබල් එකක් විදියට කරා නම් හොඳයි. ඉතින් ටේබල් එකක් විදියට නැතත් ඉතින් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ටේබල් එකක් විදියට කරොත් table 2 input නම් 4 output එනවා. 4 combinations එනවා. sorry. එතකොට table sorry. insert table එකම දාගමු කොහෙන්ද truth table නේ. A තියෙනවා B තියෙනවා A and B තියෙනවා. එතකොට 0 0 0 0 1 ඒකෙදිත් 0 1 0 ඒකෙදිත් 0 හැබැයි 1 සහ 1 වලදී විතරක් මේකේ 1 output එක එනවා. ඒ තමයි A and B change වෙන හැටි. input දෙකක් තිබ්බොත්. එතන input තුනක් තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? input තුනක් තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? හරි input තුනක් තිබ්බොත් අපි ආයෙ insert කරමු table එකක්. input තුනක් තිබෙතට A තියෙනවා B තියෙනවා C තියෙනවා A and B and C තියෙනවා. පල්ලෙහාටත් අපි ගමු. අපිට combinations මේකෙදි 9 8ක් එනවා. එතකොට A මේකේ රටාවක් තියෙනවා පුතේ. මේ රටාව අඳුර ගන්න. එතකොට ඔයාලට මේක ලියන්න ලේසි. BC there are three A B C then you can write A and B and C. So this is how the AND logic works. Right? Right. Then you would have to write like this 0 1 0 1 0 1 0 1, right? Then 0 0 1 1 බලන්න හොඳට ලියන විදිය. එතකොට අටම ලියා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන් 1. This one is 0 0 0 0 1 1 1 1. හරි මේකෙත් ඒ රටාව තියෙනවා මේ බලන්න 0 1 0 1 0 1 0 1 මෙතන 0 0 1 1. හරි. එතන මේකෙත් ඒ රටාව එහෙමම තියෙනවා. 0 0 1 1 0 0 1 1. එතකොට මේ ඊළඟ තුනේ එකෙත් ඔය රටාව ඔහොමම තියෙනවා. තුනක් තිබ්බොත් අටක් එනවා combinations. If there are three there will be ඔයාලා මේක මුලදී ඉගෙන ගත්ත පුතේ. octal number systems ලියනකොටත් මේක ලිව්වේ මෙහෙම නේද කියලා මතක් කරගන්න. අටේ පාදේ සංඛ්‍යා. We wrote that in the beginning. Octal numbers. We wrote the same way, right? Okay. හරි දැන් උත්තරේ එන්නේ කොහමද? මොනවා තිබ්බත් වැඩක් නැහැ පුතේ. මේකේ ඔයාලා දන්නවා මේක AND gate එක. AND gate එක නම් ඔක්කොම එක වුණොත් විතරයි ඒක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අන්තිම වෙලාව විතරයි ඔක්කොම එක වෙන්නේ. ඉන්න මෙහෙමයි එන්නේ. So how many of you wrote this? කී දෙනෙක් මේක ලිව්වද? අත උස්සන්න බලන්න please. Raise your hand if you done this, completed this way. Raise your hand. Okay, no one, right? Right, now you can write down. Please write down this. එහෙනම් ලියන්න හැමෝම. මේ තියෙන්නේ 2 input AND gate එක. මේ තියෙන්නේ 3 input AND gate එක. එතකොට symbol එක වෙන්නේ let's draw symbol is for AND gate. This is the symbol. It has 2 inputs. Okay.
Move into the proper location. Okay. Yes, Yasiru, any problem? Yasiru, you have raised your hand. No, sir, මම කරා. මොකද පුතේ? නෑ සර් මම. හරි. එතකොට මෙතනත් එහෙමයි free inputs and gate එක අපිට අඳින්න තියෙන්නේ අරකම තමා symbol එක. Same symbol, but this time you have three inputs, right? Input 1, 2, inputs. Right, 2 inputs and 3 inputs. So please write down and draw this. So do the same for then මේකම කරන්න. Please do the same for O gate. O gate වලට 3 input එක අඳින්න ඉක්මනට. සර් Yes. සිම්බල් එකේ අවුට්පුට් එක පෙන්වන්න ඕනේ නැද්ද? දැම්මට කමන්නේ නැහැ පුතේ. output එක දැම්මත් කමන්නේ නොදැම්මත් කමන්නේ. output එකට වාකින තනීරක් මෙහෙම ඉස්සරහට දාන්න නේද? ඔව් සර්. කමන්නේ. ඒක දැම්මත් කමන්නේ, දැම්මේ නැතත් කමන්නේ. හරි. හා සර් thank you. Okay, okay. Manuda has sent the answer. Hirosh has sent the answer. Okay, Manuda document එකක් කියලා තියෙන්නේ Manuda. Save the document to get the answer. Let's see. Hiroshage hari answer එක. Hiroshad. Oh, Hirosha hari. Hari පුතේ. Manudaත් hari answer right. You can see right how the symbol එක ඇඳේ නැද්ද පුතේ? You need to draw the symbol also, right? Symbol එකක් අඳින්න. Right, okay. That is the answer like for this O gate. Okay, I'll copy the same set. Control A, edit, select all, and edit. Copy, paste it here. Edit, paste it here. Okay, Control Shift V. Edit. Oh. Okay, again thing. Okay, it's giving this. Okay, let's undo it. Okay, so you have to use the same table, right? Same table. Let's use the file insert table 1 2 3 4 this time. Like okay, you have A B C A O B O C. A
එකතු කිරීම B එකතු කිරීම විදිහට තමයි ලියන්නේ. Right? AO BOC AO BOC. Okay, then same thing apply here also. Same logic need to be used. That means here you have to use 0 1 0 1 0 1 0 1 මේ දෙක වැඩක් නැහැ 10ක් ඇවිල්ලා දෙනවා අයිනේ ඕන. Just delete it. Then here 00 11 0 11 here 4 zeros 4 ones ඒකේ දෙකුනේ 4 zeros 4 ones. මේකේ O gate එකේ ඔක්කොම බින්දු ස්විච් ඔක්කොම වහලා නම් තමයි එකක් හරි අරලා නම් අනිත් ඔක්කොම වෙලාවල් වල එකක්. That is the O gate. O gate වල එක ස්විච් එකක් හරි දාලා නම් එනවා ස්විච් දෙකක් දාලා නම් කොහොමද එනවා තුනක් දාලා නම් ඒත් එනවා එකක් දාලා නම් එනවා දාලා නැත්නම් තමයි වැඩ කරන්නේ. That is the O behavior. හරි next day we'll discuss the remaining part today. We'll stop from here. Next day we'll discuss the remaining part. Okay, good night. Thank you, sir. Good night. Okay, welcome. Bye. Good night. Good night, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Good night.